ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੇਗਾ $28 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ। ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੂਤਨਿਕ V ਦੀ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਵੈਕਸੀਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 159 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 7600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੇਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊ ਸੈਫਰਡ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਤੂ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ $28 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਕੰਪਨੀ ਬਲੂ ਓਰੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੂਤਨਿਕ V ਦੇ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੰਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਿਊਮਨ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 17 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਡਾਈਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਸਟੋਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। It's a really happy day today to see patios open, some of the retailers back in business, and now people just have to get vaccinated. And if people keep getting vaccinated, including second dose, we can go to the next stage where more stores can be open with more capacity, indoor dining soon to come, hairdressers. I mean, come on. So people just have to get vaccinated, but it's going to mean that if we stay on this path, people follow the rules, they avoid the crowd scenes, they get vaccinated, we can have a lot more of these very happy days, because people today are happy because it's been a long dark night and now the sun's coming up. So I hope people stay the course. There, a couple quick questions. I mean, in terms of the excitement, this is a long winter. Obviously, so many different business owners that are so excited. For you, this is probably one of the first times you've been in a customer-based patio in months. What's it like for you to just walk around? It must be surreal. What's really nice is to see happy people. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। And it's important for us to acknowledge this, and the reason I say this, it's those First Nations who welcomed all of us, regardless of what century you came from, what decade you came to these lands. And before there was a Canada, there were the First Nations, and they welcomed us onto these lands. They didn't look at what religion that we had. They looked at, can we contribute to these lands? And they continue to welcome us. And yesterday, when I attended the vigil with many of you there, there was a Indigenous elder who didn't have to be there, but when she heard of the survivor of the family, the young boy who needed to be comforted because when knowing that the family is completely lost, she went up on stage and wanted a Thunderbird blanket presented to this boy to know that you are not alone. She didn't have to do this, she came there. Why do I share this with you? I share this with you
because she came to grieve there with you, even though we know what the First Nations community is currently going through. And she gave me this. And I've known her for years. I share this with you because times of anger, times where we're grieving, times when we're hurting. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ G7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Well, glad to have an opportunity to speak with you. I've been over at the G7 site and spending some time with the Prime Minister and some of his bilateral discussions. Certainly, the sense around this G7 is that it is an extremely important G7, an extremely consequential G7. It is the first one, obviously, since the COVID pandemic. The first time these leaders have been able to get together in person for a significant length of time. It's the first G7 where the United States is back in the full multilateral participation. It's the first since the United Kingdom and the European Union have gone through the Brexit process, and there's a new relationship between the UK and the EU. Significantly also, this will be the last G7 for Chancellor Merkel, who has been a very powerful figure in the G7 for the last number of years. She has been the dean of the core. She now will be leaving that role, and our Prime Minister. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। Nationally, we continue to make good progress with all 7-day rolling averages steadily declining. The average national case count has dropped more than 80% since the peak of the third wave to under 1,550 cases reported daily. Likewise, the average number of people with COVID-19 being treated in our hospitals each day has dropped almost 60% since the peak to less than 1,850 daily. Of these, on average, less than 800 were being treated in intensive care units, which is down more than 45% from the peak. And average daily deaths are down 40% to 31 deaths being reported daily. As of today, over 27.7 million doses of vaccine have been administered across Canada, with over 2.6 million doses of COVID-19 vaccines given in the past week. ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ MP ਜੈਨਿਕਾ ਐਟਵਿਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਿਕਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਟਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 MP ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟਵਿਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਟਵਿਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਨੇਮੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 2600 EMPLOYEES ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਫੰਡ ਲਈ
ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਟਰ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ G7 ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੋਟੋ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। Okay, you're right. Can you hear me, everybody? Can I begin by welcoming everybody to Carbis Bay and thank you all very much for coming. It is genuinely wonderful to see everybody in person. I can't tell you what a difference it makes. We've all been going through the most wretched pandemic our countries have faced for our lifetimes, maybe longer, much longer. And I actually think this is a meeting that genuinely needs to happen because we need to make sure that we learn the lessons from the pandemic. We need to make sure that we don't repeat some of the errors that we doubtless made in the course of the last 18 months or so. And we need to make sure that we now allow our economies to recover. And I think that they have the potential to bounce back very strongly. And there's all sorts of reasons for being optimistic. But it is vital that we don't repeat the mistake of the last great crisis, the last great economic recession in 2008, when the recovery was not uniform across all parts of society. And I think what's gone wrong with this pandemic, or what risks being a lasting scar, is that I think that inequalities may be entrenched. And we need to make sure that as we recover, we level up across our societies and we build back better. And I actually think that we have a huge opportunity to do that because as G7, we are united in our vision for a cleaner, greener world, a solution to the problems of climate change. And in those ideas, in those technologies, in which we're all addressing together, I think there is the potential to generate many, many millions of high-wage, high-skill jobs. And I think that is what the people of our countries now want us to focus on. They want us to be sure that we're beating the pandemic together and discussing how we'll never have a repeat of what we've seen, but also that we're building back better together. ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। The current 5-day COVID-19 test positivity rate is 10.6% provincially and 11% in Winnipeg. As of 9:30 a.m. today, 223 new cases of the virus have been identified, and the total number of lab-confirmed cases in Manitoba is 53,872. Today, I have some updated modeling to share with you. Please put up slide number 1. Our case numbers are headed in a good direction, and our vaccination rates are increasing. But we continue to see strain on our healthcare system, and we continue to transfer patients out of the province for care. The data presented today was taken from the model earlier this week on June 8th, and the model has projections until the end of summer. This slide here shows the daily number of tests have decreased and are now below the lower limit of the projected range. Such a decrease is likely related to less circulating virus because of our restrictions, and more importantly, the adherence to the restrictions by everyone.
When moving into the future, when no actual data is available, the model assumes a constant number of tests that align with the lab test volumes available in the data. It is important we continue to stay home when sick and go for testing and self-isolate along with your household until your test result comes back. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।